Yo, 30M. Fui al extranjero por el funeral de mi hermano. Mi quedé atrapado y ahora mi prometida embarazada. 29F. Dice que la abandon. La Luviasi sin parar sobre el cementerio pequeño de un pueblo en Mexico, donde familiares vestidos de negro rodean una ataúd sin silo bajo paraguas temblorosos. Alejandro, 30 años, está de pie al frente, con la cara empapada, no solo por la lluvia sino por lágrimas que no puede controlar. Su hermano menor, Diego, solo 28 años, muerto en un accidente de coche hace apenas una semana. Alejandro vive en España desde hace 5 años. Construyó una vida allí con su prometida Camila, pero vino corriendo en cuanto recibió la llamada. Besó a Camila en la frente antes de subir al avión. Lo prometio. Voy y vuelvo en una semana, mi amor. Quedé y sueda en nuestro bebé. Ella, 29 años y en el séptimo mes de embarazo. Lo abrazo fuerte en el aeropuerto, con la barriga prominente y una sonrisa valiente. V. Tu familia te necesita. Nosotros estaremos bien. El funeral es desgarrador. Alejandro lee un discurso con la voz rota. Recuerda cuando eran niños llegando en la misma calle donde ahora entierran a Diego. Su madre Laura sin consuelo. Su padre envejecido de golpe. La familia entera se reúne en la casa después. Comiendo en silencio, compartiendo recuerdos que duelen y sanan al mismo tiempo. Alejandro siente que debe cuidarse unos días más. Ayudar con trámites. Consolar a su madre, que no quiere soltarlo. Pero al quinto día, cuando intenta comprar el billete de vuelta, recibe la noticia. Nuevas restricciones por una ola de contagios, vuelos cancelados, embajadas cerrando citas para visados de salida. Intenta todas las rutas posibles. Connections por otros países, autobuses largos, pero nada funciona. Está atrapado. Llama a Camila todos los días, varias veces al día. Le cuenta como está la familia, le pide fotos de la barriga, le dice cuánto la extraña. Ella al principio suena comprensiva. Sé que no es tu culpa, amor. Solo vuelve cuando puedas. Pero a medida que pasan los días y se convierten en semanas, su voz cambia. Está sola en el apartamento en Madrid, con citas médicas, ecografías, noches en que el bebé pater fuerte, y no hay nadie que ponga la mano para sentirlo. Las hormonas, el miedo al parto, la soledad la están comiendo viva. Alejandro v. sus mensajes volvers más cortos, sus llamadas más espaciadas. Una noche, después de otro día intentando solucionar papeles en la embajada sin éxito, recibe un mensaje de voz de Camila que le rompe el corazón. Su voz tiembla de rabia y dolor. No lo entiendo, Alejandro. Mi barriga crece cada día. Voy sola a las revisions, loro sola por las noches. Y tú estás ahí con tu familia. Entiendo que perdiste tu hermano, pero yo también te necesito. Siento que me abandonaste justo cuando más te necesitaba. Alejandro escucha el mensaje una y mil veces, sentado en la cama de su antigua habitación de niño, mirando fotos viejas de él y Diego. Quiere gritar que no es verdad, que está haciendo todo lo posible por volver, que daría cualquier cosa por estar ahí frotando la espalda cuando le duele, acompañándola a comprar cosas para el bebé. Pero las palabras me abandonaste se clavan como cuchillos. La cámara alterna escenas. Él, en México bajo la lluvia mirando el teléfono con lágrimas. Ella en Madrid sola en la cama grande. Acariciando la barriga y llorando, en silencio mientras la ciudad brilla fría afuera de la ventana. La distancia nunca es sencillo tan grande. Alejandro permite a su madre que volver pronto,
Pero en el fondo el mito crece. Llegará tiempo para el nacimiento. Padre Camila perdonarlo por no estar ahí en el momento más importante de sus vidas. La noche lo envuelve, y el dolor de perder a un hermano es mezcla con el terror de perder a la mujer que ama y el hijo que no conoce. Las semanas se convierten en un mes enero, y Alejandro sigue atrapado en México, durmiendo en la casa de su madre que ahora se siente como una cárcel dorada. Cada mañana se levanta temprano, va a la embajada, llena formularios, espera en filas interminables bajo el sol abrasador. Los empleados le dicen lo mismo. Hay temores excepcionales, señor. Paciencia. Pero la paciencia le está acabando. Camila está en el octavo mes. La barriga enorme. Los pies hinchados. Las noches en vela por las patadas del bebé y por la soledad que la ahoga. Va sola a las ecografías. Sola a las clases de preparación al parto. Sola al supermercado cargando bolsas pesadas. Sus amigas la visitan. Su madre viene algunos días, pero nada reemplaza la mano de Alejandro en su espalda. Su voz calmandola cuando tiene contractions falsas. Las llamadas diarias que antes eran refugio ahora son campo de batalla. Alejandro intenta ser positivo. Amor, ya casi lo solucionó, te juro que en unos días estoy ahí. Pero Camila explota. Unos días, leva semanas diciendo lo mismo. El bebé puede nacer cualquier momento y tú no estás. Sabes lo que es sentir que el hombre que amo me dejó sola en el peor momento. Él intenta explicar, le cuenta las colas, los papeles recasados, pero él acorda. Tu familia te necesita más que yo, eso quedó claro. Y cuelga. Los días siguientes son peores. Mensajes leídos sin respuesta. Llamadas que van directo al buzón. Alejandro camina por las calles del pueblo donde creció. Pasa por la casa donde llegaba con Diego, y el dolor doble lo aplasta. La perdida de su hermano y el miedo a perder a su futura familia. Su madre lo ve y sufre y le dice, quédate un poco más, hijo, te necesitamos aquí. Pero él sabe que su lugar ahora es con Camila. Llama a abogados caros en España, paga consultas online, envía poderes notarios, pero dedu avanza lento como maleza. Una noche, después de otro no, en la embajada, se derrumba en la habitación de su infancia. Laura como niño, abrazando la almohada, mirando fotos de Camila sonriente con la barriga, el ultrasonido que le mando hace semanas. Perdóname mi vida. No te abandono. Estoy luchando por volver. Habla solo, como si ella pudiera orlo a miles de kilómetros. La cámara altina imágenes patentes. Camila en Madrid, sentada en el sofá vacío, acariciando la barriga mientras Laura mirando el teléfono mudo. Alejandro en México, caminando bajo la luna por calles vacías. El rostro endurecido por la impotencia. La distancia física se ha convertido en un abismo emocional. Los amigos de Alejandro le dicen que si paciente, que Camila está hormonal, que entenderá cuando él vuelva. Pero él sabe que el daño se está haciendo profundo. Cada día que pasa sin él a su lado es una grita más en su relación. Finalmente, después de gastar ahorros en un agente especializado, recibe una noticia. Hay un vuelo humanitario posible en 10 días, pero no está garantizado. Por contárselo a Camila por mensaje. Amor, tengo fecha tentativa, 10 días y estoy contigo, te lo juro por lo más sagrado. Ella responde horas después, solo 3 palabras. Espero que sí. Alejandro siente alivio mezclado con terror.
días todavía son una eternidad cuando una mujer embarazada se siente abandonada. Se acuesta esa noche mirando el techo, rezando para que el vuelo salga, para que Camila no se rinda, para que su hijo no nazca sin conocer la voz de su padre. La música subtensa, el corazón del espectador late fuerte con el suyo. El tiempo corre en su contra, y el miedo a llegar tarde lo consume. El día del vuelo humanitario amanece, con un cielo despejado, en México. Como es el universo por fin conspirará a favor. Alejandro liga al aeropuerto 4 horizontes. Con el corazón latiendo tan fuerte, que apenas hoy los anuncios. Leva una maleta pequeña, y el regalo que compro para el bebé. Un osito de peluche suave que encontró en un mercado local. El vuelo sale con retraso, pero sale. Durante las once horas de travesía no duerme. Solo mira por la ventana las nubes y piensa en Camila, en su hijo que debe estar a punto de nacer, en las palabras duras que se dirán y que ahora quiere bor con abrazos. Aterriza en Madrid, Alabama atardecer. Corre por los pasillos del aeropuerto. Toma un taxi directo al hospital porque Camila lo escribió esa mañana. Entre mensajes fríos. Empezaron las contractions. Voy al hospital con mi madre. Liga sedado, con el pelo revuelto. Y pregunta, en recepción por Camila Ruiz. La enfermera lo mira con comprensión y lo guía al área de maternidad. En el pasillo se encuentra con la madre de Camila, que lo mira con una mezcla de alivio y reproche. Llegues justo a tiempo. Está en trabajo de parto desde hace horas. Alejandro entra a la sala con el alma en un hilo. Camila está en la cama, agitada, sudorosa, pero al verlo sus ojos se llenan de lágrimas. Pens que no vendrías, susurra entre una contracción. El se arrodilla junto a ella, toma su mano, besa su frente. Nunca te abandono, mi vida. Luche cada día por estar aquí. Perdóname por no llegar antes. Ella aprieta su mano fuerte durante la siguiente contracción. Y no dice nada más porque el dolor la invade, pero la presión de sus dedos dice todo. Alejandro se queda allí, sosteniéndola, animándola, secundó el sudor, repitiendo que la ama, que es la mujer más fuerte del mundo. Horas después, en la madrugada, nace su hijo, un niño sano, con lento patini y los ojos oscuros como los de su padre. La enfermera lo pone en el pecho de Camila, y ella lorda alegría pura. Alejandro corta el cordón con manos temblorosas, y cuando lo pasan al bebé, lo abraza contra su pecho y siente que todo el sufrimiento valió la pena. Los tres juntos por primera vez, madre, padre y hijo. Camila lo mira, y es perfecto. El agent, con lágrimas cayendo sobre la mantita del bebé. Tu eres perfecta. Y nunca más voy a dejar sola, te lo juro. Los días siguientes en el hospital son de sanación. Hablé mucho, con calma. Camila admite que el miedo y las hormonas la hicieron decir cosas duras, que sabía en el fondo que él no la había abandonado a propósito, pero el dolor de estar sola fue inmenso. Alejandro le cuenta cada detalle de su lucha por volver, las noches sin dormir, el miedo a perderlos a los dos. Se perdonan mutuamente, porque entienden que la vida a veces pone pruebas que nadie elige. Cuando salen del hospital, caminan los tres hacia casa. Camila en silla de ruedas con el bebé en brazos, Alejandro empujando, el sol de Madrid calentándolos por fin. En el apartamento, todo se siente nuevo. Alejandro se encarga de todo. Pañales, biberons, noches en vela, para que Camila descanse. Aprende a bañar al bebé,
acalmar su lento, a mirarlo dormir y agradecer cada segundo. La relación se fortalecida, más madura. Han pasado, por el fuego y salieron eneros. La cámara se aleja lentamente mientras los tres duermen juntos en la cama grande. Camila en medio. El bebé sobre el pecho de Alejandro, la luz suave de la mañana entrando por la ventana. Esta historia nos enseña que a veces la vida nos separa de quienes más amamos sin que se culpa de nadie. Que el verdadero abandono no es la distancia física, sino dejar de luchar por volver. Alejandro no abandonó a Camila. Peleó contra el mundo para regresar a su lado. Y cuando lo hizo, su amor fue más grande que cualquier resentimiento. Si estás pasando por una separación forzada, por un duelo, por un embarazo difícil, recuerda, el amor real resiste tormentas. Hablan, perdonan, entienden. Porque al final, lo que importa es estar ahí cuando más se necesita. Y a veces, llegar justo a tiempo es la mayor prueba de amor que puede estar.